السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في البث ظبط المكتب في البث 92 حيث أشارككم دراساتي المتنوعة. وفي هذا البث تحديدا نبحث أو نقرأ مقالا أو فصل من كتابي يعني اسمه Comparative Theology and Confessional Theology، يعني الكلام المقارن، والكلام ممكن نترجمها الكلام الإيماني، أو ممكن نسميها الكلام الملتزم أو الكلام التقليدي. المفهوم من هذه المصطلحات هو الآتي: ممارسة الكلام. ايه هي ممارسة الكلام؟ هو انت بيبقى عندك المفروض معتقدات معينة زي وجود الله سبحانه وتعالى. مثلا انت كمسلم بيبقى عندك اعتقاد التوحيد، واحد تاني نصراني عنده اعتقاد التثليث. خلينا ناخد مثال النصراني اكتر لانه يعني مفيد اكتر، يوضح النقطة اكتر. التثليث من غير يعني التقليد بتاعهم ملهوش اساس. بمعنى اخر، اساس التثليث تقليدي، مش عقلي او فلسفي. فلو الانسان تجرد عن التقليد مش هيتبنى هذه العقيدة او الفكرة. الانسان في العلوم التانية ما فيهاش تقليد اصلا، المفروض يعني نظريا يبقى عندك عالم الفيزياء عنده افتراض، مثلا عنده اعتقاد، فكرة، بيعمل ايه؟ بيحاول يثبتها. نعم، اي نعم. ولكن انا بفكر معاكم، يعني بنستكشف معا يعني ما الفرق بين الكلام المقارن والكلام الإيماني. الإنسان الفيزيائي ده عنده افتراض بيبحث عنها، عن أدلتها، عن إثباتها. نفس الحكاية مجموعة من الغربان قريبين مني هنا. المهم، المتكلم سواء الإيماني أو المقارن، في كلا الحالتين هو عنده افتراضات معينة يحاول إثباتها. ممكن نقول إن الفرق
بين الكلام المقارن والكلام الإيماني، إن الكلام المقارن في حد كبير من المرونة، أوسع من الكلام الإيماني. يعني مثلا في عندنا في الإسلام في المذهب الأشعري عندك مدارس. فمثلا تخيل انت من مدرسة الإمام السنوسي، في هذه الحالة كسنوسي هتبقى انت عندك مراجع معينة، مراجع أغلبها مالكية وأفريقية. وممكن كمان مصرية تحديدا، الخريدة بقى وشراح الجوهرة. ففي هذه الحالة انت هيبقى عندك معتقدات معينة تفصيلية. يعني على سبيل المثال هتبقى انت بتذم التقليد بشكل شديد، في حين انت طبعا في تقليد، بس المقصود كلمة تقليد هنا بتستخدم بمعنيين مختلفين. انت مقلد بمعنى التقليد المذموم هو التقليد بمعنى اللي انت تتمسك بافتراضات معينة بدون اي دليل. بس لو انت درست في مدرسة معينة وتبنيت آرائها التفصيلية، يعني مش العقائد العامة، العقائد التفصيلية بشكل غير نقدي، ده شيء مذموم. المهم يعني، فده من آراء السنوسية الأشعرية السنوسية، أو الأشعرية بطبيعة مغربية، من المغرب العربي، مش دولة المغرب تحديدا يعني الحديثة. فلو نظرنا في التراث السنوسي نلاقي فيه تفاصيل كتير طبعا تختلف عن التفاصيل مثلا التراث ممكن نسميه التقليد الرازي، المشرقي الإيراني، اللي هو بيبدأ من الرازي وذاهب بقى للبيضاوي والإيجي والتفتازاني والجورجاني وكده، يعني المدرسة دي. المدرسة الرازية ليها فيها يعني المدرسة نفسها فيها تنوع أكتر، فيها تنوع وفيها تنوع كبير. المدرسة الواحدة يعني جوه المدرسة السنوسية تلاقي فيه اختلافات، وجوه المدرسة الرازية تلاقي فيه اختلافات في التفاصيل. احنا مش بنتكلم اجماليا، يعني مش هتلاقي مثلا واحد بيقول ربنا موجود التاني بيقول ربنا مش موجود، لا، يعني دي حاجات ثابتة. وهو ده اللي انا عايز اتكلم فيه، ان في هيكل او اجمالي الكل متفق عليه كمسلمين، بعد كده هيكل اجمالي اصغر مفصل اكتر جوا اهل السنة،
وجوه المدرسة بتاع الأشعرية والماتريدية اللي احنا ممكن نسميها المدرسة الوسطانية. الوسطانيين هتلاقيهم برضو متفقين في مسائل معينة. وجوه المدرسة الأشعرية هتلاقي فيه برضو هيكل أصغر. وجوه الهيكل بتاع المدرسة السنوسية والمدرسة الرازية هتلاقي برضو في يعني هيكل أصغر تدخل تفاصيل أكتر مشتركة ما بينهم، لحد ما توصل لعالم واحد. وممكن حتى العالم الواحد يغير رأيه على مدار حياته، يعني هو عايش يغير رأيه في بعض المسائل يعني. طبيعي. فنحكم على العالم على أساس يعني ما وصل ما يعني وصل إليه في آخر حياته. ف عندنا مثلا ما وصل إليه الرازي في آخر حياته في المطالب العالية، وفي التفسير، وفي مقطع كده اسمه ذم لذات الدنيا، تقريبا أظن هما يعني الكتابين دول المطالب العالية والتفسير يعني هما اللي يعكسوا يعني آراء الرازي النهائية. كان في كتاب بيتكلم عن الرازي يعني سيرته وكتبه وكده، يعني مفيد يعني اسمه الفلسفة في العالم الإسلامي بالإنجليزي Philosophy in the Islamic World. المهم، فتخيل انت مسكت في عالم معين زي الرازي، او حتى مش الرازي نفسه، زي التفتازاني. يعني التفتازاني برضه له يعني كتب مهمة زي زي تهذيب المنطق والكلام، والمقاصد وشرح المقاصد. ليه جبت مثال التفتازاني مثلا ما جبتش مثال الإيجي؟ لأن الإمام التفتازاني كتبه يعني ممكن تقول مش كلها طبعا، بس يعني المدروسة هي كتب اوريجينال أصلية، مش شروح لكتب ناس تانية. يعني هو المقاصد التفتازاني ألفه كشرح المقاصد للتفتازاني، يعني التفتازاني بيشرح التفتازاني التفتازاني بيشرح كلام نفسه يعني. والتهذيب برضه كلام التفتازاني. فهو التفتازاني في الثلاث كتب دي انت ما خرجتش عن كلام التفتازاني نفسه، خلافا مثلا لحواشي المواقف عندك الإمام الإيجي، بعد كده شرح الإمام الجرداني، بعد كده الحاشية بتاع السيالكوتي وشلبي الشلبي. فهنا انت عندك 4 علماء في كتاب واحد، فالنتيجة طبعا هتلاقي فيه خلافات يعني في الكتاب يعني، وآراء يعني متضاربة في بعض المسائل يعني. أما كتب الإمام التفتازاني عشان هو عالم واحد هتلاقي فيه يعني اتساق وتماسك إلى حد كبير، مفيش خلاف. مين اللي هيختلف معاه؟ يختلف مع نفسه يعني فهو مفيش خلاف، لأن هو اللي بيكتب أصلا لوحده. ف لو انت من مدرسة الرازي، وتحديدا
متأثر أو حابب التفتازاني وتمسكت بآراء التفتازاني التفصيلية، ما بقولش يعني مسائل، يعني مثلا مسائل فرعية زي مثلا ايه هو تعريف علم الكلام، ايه هو تعريف الكلام. بتلاقي تعريفات كتيرة جدا على مدار التاريخ، وتعريفات كتيرة في المدرسة الرازية نفسها. فهتتبنى انهي تعريف؟ هتتبنى تعريف عالم من العلماء. لو انت من يعني محبين التفتازاني هتلاقيك اخدت تعريف التفتازاني. طيب لو انا جيت اعترض واقول لك تعريف التفتازاني ده مش تعريف رائع، في احسن منه، رحت انت قلت لي لا هو رأي التفتازاني الافضل، وانا وانت فضلنا على يعني وقفنا عند هذا الحد، آه، مش شيء يعني كده خلاص يعني وقفنا. بس لو احنا حاولنا ندي حجج بقى، ادلة، اقول لك لا العيب في تعريف التفتازاني ألف ب ج، فانت رحت ترد حجتك ان التفتازاني عالم كبير. دي حجة معتبرة، مش يعني مش يعني، وان كلام التفتازاني ده متوارث عبر القرون، والعلماء شتى العلماء اخذوه بالقبول، تلقوه بالقبول. هقول لك انت كده مقلد في مسألة تفصيلية، مش مسألة فرعية، مش مسألة أصلية مهمة. يعني احنا مش بنتكلم في حاجة يعني لو انت غيرت رأيك فيها. معذرة على ميوت للتليفون. اه لو انت يعني احنا لو انت تبنيت رأي تاني في تعريف الكلام، انت كده ما خرجتش عن المدرسة الرازية، لان المدرسة الرازية نفسها فيها كذا تعريف. فدي مسألة تفصيلية جدا، فرعية جدا، يجعلك مقلد. لو دي حجتك، ويجعلك من ما على ما أظن اللي احنا نقدر نسميه confessional theology، أو الكلام الإيماني أو التقليدي، الكلام التقليدي. طيب الإنسان اللي عنده طبيعة اجتهادية أو استقلالية في ذهنه، في ناس بطبيعتهم تقليديين، وناس بطبيعتهم مستقلين، مفكرين بشكل مستقل. يعني لو جبت له الناس كلها وهو مقتنع بألف، والناس كلها بتقول ب، هيمشي برضه ورا ألف. مش يعني مش مقلد لحد، يعني هو ما عندوش، الناس مش حجة. طبعا هو ده مش معناه ان هو مش هيستفيد من الآخرين،
مش هيقرأ التفتازاني، مش هيقرأ السنوسي، مش هيقرأ الرازي، مش هيقرأ الغزالي، مش هيقرأ شروح الباجوري. لا، هيقرأ وهيتعلم من الجميع، بس هو عنده عقل ناقد نقاد، بمعنى ان هو يشوف الرأي ويبقى عنده هو رأي في الرأي. شوف تعريف التفتزاني مثلا، يقول ايه التعريف ده عاجبني او مش عاجبني. مش شرط يبقى عنده القدرة ان هو يجيب رأي جديد. ممكن يقول انا هتبنى الرأي ده، هتبنى تعريف التفتزاني، بس انا لان هو افضل شيء قدامي، بس هو مش عاجبني. ممكن، يعني شيء ممكن. ناس تانية مش اصلا قبل انها تفكر خارج الصندوق، خارج التفتازاني، هي متبنية كل الآراء دي لمجرد تقليدا. في التفاصيل أنا برضه ركزوا، أنا مش بتكلم على الإجمالي، أنا بتكلم على التفاصيل. المتكلم المقارن هتلاقيه بطبيعته مستعد يغير رأيه، خلافا للمتكلم التقليدي اللي مش مستعد يغير رأيه. بس هو ده الفرق أظن يعني. وهنقرأ وهنشوف برضو يعني فايدة الكلام، رأي الأستاذة كاثرين كورنيل. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. As comparative theology is becoming an established mode of theological thinking, the question of its relationship to confessional theology and its place in the academy has become increasingly pertinent. ما سؤال؟ هل الملتزم بالمدرسة السنوسية مثلا يعتبر إنسان تقليدي؟ ملتزم تقليديا يعني، سيبك من المدرسة السنوسية، خلينا نقول المدرسة مثلا الأثرية مثلا. في الأشعرية عندهم يعني 4 مدارس: المتقدمين، بعد كده الرازيين، بعد كده الأثريين، بعد كده السنوسيين. الجماعة الأثرية هم يميلوا جدا جدا للتقليد أصلا، هم بطبيعتهم تقليديين يعني. زي مين؟ زي الإمام البيهقي والإمام النووي والإمام ابن حجر العسقلاني كده يعني. هؤلاء الأئمة ليهم آراء تفصيلية. المدرسة الأثرية لها آراء تفصيلية معينة، كل واحد فيهم. فالنقطة يعني مفهوم مزعج أوي. هؤلاء الأئمة يرون يعني يتفقون في كثير من الأمور ويختلفون في بعض الأمور. اللي أنا عايز أقوله إن هل لو واحد ملتزم بالمدرسة الأشعرية الأثرية، هل هو كده تقليدي؟
أعتقد كذلك. أعتقد يعني مش لازم يبقى ملتزم برأي عالم واحد، ممكن يبقى ملتزم إجماليا ويعني يكون بيتراوح ما بين عدد من العلماء اللي جوه مدرسة معينة. تمام، يلا بينا نكمل. does a patent، بالمناسبة لو انت مش عارف معناها relevant يعني ذو علاقة، يزداد أهمية ويزداد يبقى ذو علاقة أكبر يعني. does comparative theology constitute a distinct discipline with its own method and object يعني objective يعني. Or does it represent a particular approach to the classical disciplines of theology? Classical disciplines of theology هي عادة يعني بيقسموا في الغرب الكلام إلى كلام تاريخي وكلام نظامي وكلام مش فاكر. تعال نسأل ChatGPT. What are the classical disciplines of theology? الكلام الكتابي أو اللي ممكن نسميه النصي، الكلام التاريخي، الكلام النظامي، الكلام الأخلاقي، الكلام الفلسفي، والكلام العملي. أعتقد إن هما 3 بس. هو يتفق معايا إن دول ال3 الأساسيين يعني. ماشي، نكمل. How do comparative theologians organize themselves into research groups or scholarly organizations? By their tradition of origin, by the religions involved in the comparative theological work, or more broadly by the use of a comparative theological method? If it is considered to be a distinct theological discipline or area of research, how does comparative theology relate itself to other theological disciplines or to the tradition as a whole? These questions are particularly relevant for confessional comparative theology, which is grounded. I have
أنا عندي فكرة. لا، أنا بدأت أتردد في الفكرة. دعونا نرجع لحيوانات ايه. لغيت الفكرة. كنت يعني هنادي حد يجي يقرا معانا يعني. ولا ايه، ولا نشوف. طيب خلينا لوحدينا عشان ننجز يعني أظن. These questions are particularly relevant for confessional comparative theology, which is grounded in a particular faith tradition and which seeks to contribute to theological reflection within that tradition. We will here thus reflect on the importance of comparative theology or for confessional theology and on the importance of confessional theology for comparative theology. The term confessional is here used not in a narrow sectarian sense, but in a descriptive terms to refer to the real, though at times permeable, boundaries between religious traditions. permeable أعتقد يعني معناها المتداخلة، يعني الحدود المتداخلة. permeable boundaries. Critiques of the term religion, combined with a strong awareness of regional and individual differences in the life and experience of a particular religion, have led to questioning of the very notion of distinct religious and confessional traditions. While individual experiences may differ, confessional traditions and denominations are still based on distinct religious lineages with their own sets of texts and practices and hermeneutics, and with their own sense of community as well as historical and theological indebtedness. Each confessional tradition is thus based on certain normative ideas and principles that establish its continuity in time and space. These normative ideas and principles also form the basis for different theological traditions. These normative ideas and principles also form the basis for different theological traditions.
They establish a sense of theological foundation and coherence and guide the process of discernment in theological development and growth. From a confessional perspective, comparative theology may be regarded as a challenge or a threat. Insofar as theology is traditionally conducted from within clear religious paradigms and a given set of data and normative claims, the expansion of the theological data to include other religious traditions as possible sources of truth may be unsettling. Comparative theology may be seen to introduce a massive amount of new data which are not easy to assess. Comparative theology may be seen to introduce a massive amount of new data which are not easy to assess. Traditional confessional theologians typically do not have the training to judge the validity and relevance of the work of comparative theologians. The field is also developing rapidly and in so many different directions that it is difficult to have an overview and absorb its findings. Moreover, comparative theologians may be viewed with some suspicion, as their interest in other religions may be thought to reflect a lack of commitment. ناس عشوائية بتبعتلي ساعات هاي كده، معرفش بيبقوا نصابين غالبا. Scammers. Unsettling. Comparative theologians' suspicion is that interest in other religions may be thought to reflect a lack of commitment to or proper grounding in their own. As such, confessional theologians may be tempted to ignore comparative theology or to relegate it to the margins of theological reflection. Conversely, comparative theologians may also be inclined to settle in the margins of confessional traditions. Comparative theologians may also be inclined to settle in the margins of confessional traditions. Comparative theologians may also be inclined to settle in the margins of confessional traditions, free to pursue their own work without interference or control. The study of other religious traditions leads to involvement in various scholarly communities, religious studies, area studies, as well as other scholarly groups focusing on the same two traditions, so that it becomes challenging to also remain abreast of or connected to mainstream theological developments. However, the relationship between confessional and comparative theology is vital both for comparative theology and for confessional theology. Comparative theology represents comparative theology represents a new frontier of theological thinking. أنا أعمل كده أحسن مع ده بس كده عشان نحرك بسهولة. However,
uh, compare the relationship niche. Comparative theology represents a new frontier a new frontier of theological thinking, allowing theological reflection to develop and grow through the insights of other religious traditions and understanding one's theological position within a broader religious and theological horizon. And confessional theology grants comparative theology within a normative tradition, which may help in directing its focus and inform the process of discerning the truth of other religions. It also establishes the accountability of the comparative theologian to a particular community of faith and practice, allowing for a broader reception and dissemination of the fruits of comparative theology. We will here focus on areas of intersection between comparative and confessional theology, and on some of the critical issues or questions that may arise. Section 1. Comparative theology as constructive theology. All theology may be regarded as constructive theology insofar as it is oriented towards discovering, elaborating, or advancing religious truth. When conducted within من صفحة كام؟ احنا في الصفحة الثالثة. يا نهار أبيض، احنا قدامنا مشوار من 3/20. خلصنا صفحتين بس. All theology may be regarded as constructive theology insofar as it is oriented toward discovering, elaborating, or advancing religious truth. When conducted within particular religious traditions, it involves further reflection on the foundation. When connected within particular religious traditions, it involves further reflection on the foundational texts. Teachings and practices of that tradition. Though theology plays a more central role in some traditions than in others, most religions attach some importance to the conceptual expression and rational articulation of their faith, experience, and practice. And though the term theology may be seen to contain theistic connotations, it has come to be used more broadly to refer to the logical and philosophical elaboration of the basic teachings of any religious tradition. Even though theology is generally seen to be grounded in a particular tradition and transmission of faith, some may approach the term more generally as the science of God or the study of ultimate reality. Comparative theology is constructive theology in that it seeks to contribute to or advance the understanding of faith and truth. أنا هفتح المروحة لأنها بدأت تطلع الجو حرارة جامد كده.
comparative theology is constructive theology in that it seems to contribute or advance the understanding of faith and truth. Sharing this same goal with other classical areas of theology, systematic theology, biblical theology, moral theology, practical theology, what distinguishes comparative theology is the material it brings to theological reflection. While other approaches to theology may bring theology into engagement with history, philosophy, philology, and the social sciences, comparative theology brings the data of other religious traditions to bear on theological reflection. Clooney states that comparative theology can also be thought of as truly constructive theology, distinguished by its sources and ways of proceeding. By its foundation in more than one tradition, although the comparative theology remains rooted in one tradition, and by reflection which builds on that foundation rather than simply on themes and methods already articulated prior to the comparative practice. Okay. Comparative theology indeed opens the door to a vast new source of religious insight and practice that may be engaged in a constructive way. Though various religious traditions provide new material for theological reflection, though various religious traditions may provide new material for theological reflection, comparative theology remains grounded in the normative teachings and theological insights of a particular tradition. While this is particularly the case for confessional comparative theology, meta-confessional comparative theologians also ultimately rely on the text, teachings, and theological insights of a particular religion. The drawing from different religious and philosophical systems, Raymond Panica still used predominantly Christian scriptural references and the basic Christian symbol system to develop his thought. And even while rejecting كان في كتاب اسمه Islamic Comparative Theology كان هيصدر امتى؟ ما كانش صدر لسه لما شفته يعني. Comparative Theology. ده open access يبقى free. هيصدر في سنة 2016. كان في international conference نظام ألمان
يوم 14 ديسمبر. يوم 14 ديسمبر. بس عايزين برضو ايه نشوف لو في تسريب ولا حاجة. للأسف مفيش. ننتظر حوالي شهر. أين وقفنا؟ إن هو كان في التراث المسيحي. تمام. And even while rejecting the confessional approach to comparative theology, Robert Neville states that as a Protestant, I look to comparative theology as a way to gain perspective on my home tradition. Of course, my home tradition needs to be examined critically and in detail. Nevertheless, the perspective of other traditions helps to see what is really going on within Christianity, Protestantism, and Methodism, while predicting that theology, instead of being an essentially denominational enterprise, will become increasingly interreligious. Barry Schmidt-Lugel also speaks of the need to reflect on one's own tradition in order to see what possible contribution الطيور مزعجة للغاية. Global interreligious theological reflect on one's own tradition. Perry Schmidt-Lugel also speaks of the need to reflect on one's own issues, one's own tradition, in order to see what possible contribution might be made to the issues on the agenda of a global interreligious theological inquiry.
reflect on one's own tradition in order to see what possible contribution might be made to the issues on the agenda of a global interreligious theological inquiry. Comparative theologians are thus always consciously or unconsciously shaped by a particular religious tradition. However, while confessional comparative theologians engage in constructive theology from within the theological bounds of particular religion, metaconfessional comparative theology is not constrained by the given theological views of any particular tradition. To undertake serious theology, Robert Neville thus states, requires loosening the holds of the biases or biases. I think they are biases. The holds of the biases in the home tradition, not tightening them by deeper participation. Whereas confessional comparative theologians approach the constructive effort as a matter of elucidating, deepening, or elaborating on what might be called a given deposit of faith. Whereas confessional comparative theologians approach the constructive effort as a matter of elucidating, deepening, or elaborating on what might be called a given deposit of faith. Metaconfessional comparative theologians approach it as a matter of discovering or determining truth in the process of comparative theological engagement. From within a Christian confessional framework, Francis Clooney thus states that comparative theology's contribution will not occur merely in the repetition of claims already formulated among comparativists. It does not disrespect doctrinal expressions of truth. Neither does it merely repeat doctrinal statements as if nothing is learned from the comparative reflection. Rarely, if ever, will comparative theology produce new truth, but it can make possible new insights into familial and even revered truth and new ways of receiving this truth. For metaconfessional comparative theology, the constructive possibilities are entirely open and shaped by the personal insights of the theologian or by criteria of truth determined in the process of engagement. John Thatamanil thus speaks of comparative theology as a way to الجرس بيرن راح اشوف لحظة. لقد رجعت. John Thatamanil thus speaks of comparative theology as a way to determine the truth of theological matters through conversation and collaboration. The aim is to develop theological insights that are universally true, rather than valid only for members of a particular religious tradition. However, in divorcing theological insight from its grounding in practice, metaconfessional comparative theology risks remaining a purely speculative endeavor with little bearing on the religious life and practice of any particular community.
In engaging the data and insights of other religious traditions, comparative theology may contribute to theological reflection within any of the classical areas of theology. The study of scripture and of methods of scriptural exegesis in other traditions may contribute to biblical or scriptural theology. عندي فكرة. اطلب من شات جي بي تي يلخص. مأساة الذكاء الاصطناعي ده بقى يفشل العقول إلى حد ما، طبعا مش بالكامل. دعونا نقرأ. ايه ده؟ I want a long summary, a detailed, long detailed summary of the document. أنا عندي فكرة أفضل. نعمل شات جديد أحسن. A long detailed summary of the document. وأنا لو دوست على السهم ده إيه اللي هيحصل؟
The chapter argues that comparative theology and confessional theology are not rivals but need each other and should be held together in a mutually corrective, mutually enriching relationship. I'll walk through the main ideas section by section. Setting the problem, comparative versus confessional theology. احنا ممكن نسميهم كونتي وكومتي. Corneille starts by noting that comparative theology, or CT, has become a recognized mode of doing theology, which raises institutional and methodological questions. Is CT a separate discipline with its own object and method? Or is it a methodological approach that can be applied inside the classical disciplines, biblical, historical, systematic, moral, or practical theology? She also asks, how should comparative theologians organize themselves by their own tradition, Christian, Muslim, etc.? The pair of religions they compare Buddhist, Christian, or simply by their method doing comparative theology regardless of which religion. What confessional means here? Corneille uses confessional descriptively, not sectarianly. Confessional tradition, a relatively bounded religious tradition with its own texts, practices, and hermeneutics, sense of community, and some normative ideas and principles that provide identity and continuity across time and space. These logical traditions and guide how communities discern what counts as acceptable development or innovation. These norms also structure theological traditions. تعالوا نكبر البتاع ما دام احنا ايه هو ده تركيزنا اصلا. These norms also structure theological traditions and guide how communities discern what counts as acceptable or development or innovation. Why confessional theologians may feel threatened. From within a confessional frame. أنا معرفش أنا برضه مش مستوعبتش الجملة. These norms also structure theological traditions and guide how communities discern what counts as acceptable development or innovation. And guide how communities discern what counts as acceptable development or innovation. ماشي. Why confessional theologians may feel threatened. From within a confessional frame, CT can look dangerous. It expands the data massively. Other religions, scriptures, commentaries, rituals, philosophies. Most confessional theologians lack training to evaluate this new material. The field of CT is rapidly evolving, making it hard to track or assess. Comparative theologians may be suspected of weak commitment to their own tradition, religious wandering, or relativizing their own faith. Why? So some might ignore CT and push it to the margins of theological reflection. Why comparative theologians may drift from confessional theology. On the other side, CT requires deep immersion in other religious traditions and academic communities, religious studies, area studies, interreligious groups. It can be hard to stay connected to mainstream confessional debates and developments, so CT people may quietly prefer life on the margins with lots of academic freedom but minimal accountability. Corneille's basic thesis. Despite these tensions, Corneille insists comparative theology is vital for confessional theology. It opens new frontier for theological thinking, and it lets tradition see itself against a broader religious horizon and receive new insights, categories, and practices from others.
Confessional theology is vital for comparative theology. It roots CT in a normative framework. It helps guide discernment. What in the other religion should be perceived as true or good. It gives CT accountability and a real audience whose life and practice might actually be changed by its work. The rest of the chapter unpacks this relationship. Section 1. Comparative theology as constructive theology. Cornel begins with a broad point. All theology is constructive in the sense that it seeks to articulate deeper or advanced understanding of religious truth. Traditionally, this happens within a particular faith, interpreting foundational texts, engaging teachings and practices, expressing and defending the community's faith rationally. Even though the word theology sounds theistic, she notes it is often used more broadly for any tradition that systematically reflects on ultimate reality or religious practice. What makes comparative theology distinctive? Comparative theology shares the same goal as classical disciplines. Biblical, historical, moral, systematic, practical, seeking truth. What distinguishes it is its material. Instead of only engaging philosophy, history, philology, or social sciences, CT systematically engages in texts, doctrines, rituals, and practices of other religious traditions and sources for theological reflection. Francis Clooney is cited. CT is constructive theology. It is rooted in more than one tradition, but theologian remains primarily rooted in one, and its reflections build on this expanded foundation, not just on pre-comparative categories. Confessional versus metaconfessional comparative theology. Cornel distinguishes two broad styles: confessional comparative theology, rooted in a specific tradition, Catholic, Protestant, Muslim, goal elucidate, deepen, or re-receive a given deposit of faith. That was everything. CT rarely produces entirely new truth, but offers new insights into familiar truth, proposes new ways of receiving and expressing them. Metaconfessional comparative theology refuses to be bound by any particular confessional framework. Metaconfessional comparative theology refuses to be bound by any particular confessional framework, uses multiple traditions to discover or determine theological truth in a more universal way. John Thetamanel describes CT here as a way to determine truth through conversation and collaboration across universality, not just intra-Christian or intra-Buddhist validity. However, Cornel warns, when theological insight is detached from embodied practice in the real community, it risks becoming purely speculative, having little impact on actual religious life. She notes that even metaconfessional figures, Panika, Neville, Schmidt, Local, are in practice deeply shaped by one home tradition, often Christian, whose symbols and scriptures they continue to use. CT's contribution across classical disciplines. CT can enrich scriptural biblical theology through studying other traditions, scriptures, and hermeneutics. Historical theology, the awareness of interreligious influences and parallel developments. Moral theology or ethics, via
engagement with other religions, ethical systems, and modes of reasoning. Fundamental or systematic theology via new categories and conceptual frameworks from other traditions. Pastoral or practical theology in a pluralistic society's knowledge of other religions is indispensable for pastoral work. So CT can be seen both as a distinct area defined by its method and material and a cross-cutting approach embedded in all classical theological disciplines. Section 2. The hybrid religious identity of the comparative theologian. Deep engagement with another religion often leads to some identification with it. أنا عايز أعرف إن أنا سمع صوته من قريب ولكن لا أراه. Deep engagement with another religion often leads to some identification with it. Corneille treats this under the broad topic of hybrid religiosity, multiple religious belonging. Types of multiple belonging. She distinguishes involuntary hybrid belonging, inherited through culture or family. Traditional Chinese identity, blending Confucianism, Buddhism, and Taoism, Japanese mixture of Shinto and Buddhism, children of interreligious marriages. Voluntary but occasional hybridity, turning to any religious resource in times of crisis. Often temporary. Once the crisis passes, the hybrid practice dissolves. Voluntary and more permanent hybridity, asymmetrical one tradition remains primary norm. Elements of another are added. Symmetrical equal identification with more than one religion, switching depending on topic or practice. Strange. Comparative theologians guys. لا ده كده التلاتة شفتهم بيعملوا ايه سبحان الله يتكلموا قاعدين بيرفرفوا كده حاتم جامد. المهم comparative theologians can exhibit all these degrees in some sense required. You only bother studying another tradition in depth if it speaks to you. Cluny's cultivated hybridity. Cluny argues that CT leaves the theologian at the borderline in between two worlds. He belongs in some sense to both, but fully to neither. He calls this a cultivated hybridity that should be intentionally nurtured, even though it is uncomfortable. واخدين بالهم على فكرة ولا وصف الله واخدين بيتنطط عايزين ايه انا متهيألي يعني اظن هم عايزين يتزوجوا يعني بس هما 3 يعني مش 2 2 بيجروا ورا واحدة انا بحب الغربان والله يعني كائنات ذكية جدا العصافير بتوعي يخافوا منهم ايه ده انت جه عند جه قرب او جه فوق الشباك انا مش شايفه بس هو جه عند العمارة يعني سبحان الله. Cluny's cultivated hybridity-ish. This seems to sit in tension with his insistence on rootedness in one tradition,
But can you suggest this is a difference between process mesh and liminality and eliminality? Liminality is a state of being in a transitional or in between phase where an individual is no longer in their old state but has not yet entered a new one. Arabic. حدية للحدود. ماشي. And purpose, returning to and enriching one's home tradition. Abhishektananda's experience. الاسم الطويل ده. The one between Christian revelation and Advaita Hinduism embodies the existential pain of this hybridity, almost a spiritual laceration. Laceration. Laceration is a tear in soft. يا غراب يا غراب بتعمل ايه؟ واقف على الشجرة اللي قدام الشباك. يا غراب خايف مني. Almost a spiritual laceration, online laceration, in soft body tissue, often called a blood trauma, resulting in a deep cut or gash. Very violent. Why traditions worry about hybridity? Most religious traditions demand full commitment as an ideal. Having incompatible doctrinal claims with others, see hybridity as potentially compromising the radical self-surrender needed for spiritual transformation and the coherence of belief and practice. So, hybrid belonging can be perceived as spiritually dangerous or disloyal. Ways comparative theologians handle hybridity. Confessional comparative theologians stay primarily rooted in one tradition, use elements of another as asymmetrical complementarity. Jacques Debris. Other religions are genuinely complementary, but one's own remains normative. Hybrid experience is oriented toward enriching one tradition. Hybrid experience is oriented toward enriching one tradition. Hybrid experience is oriented toward enriching one tradition. Meta-confessional comparative theologians use strategies like monocentric pluralism, Rose Drew, treating major incompatibilities as bracketed questions, focusing on a higher unifying center. Emphasis on practical efficacy.
شربت القهوة. ضرب لسه واقف بس سكت. طبعا هاخد راحة